Namaste, welcome to the online class. Dear students, in the last class we have seen various symbols used in flowchart. Different symbols are oval, symbol is meaning beginning or end. Oval specifies beginning or end of the flowchart. Parallelogram denotes input and output. Rectangle specifies calculation or process or assignment. Next, rhombus decision. Next, preparation for loop, for loop. Next, predefined process, sub-program, next connector, connection, arrows, left arrow, up arrow, right arrow, down arrow denotes control flow. Okay, these are the different symbols used in flowchart. First symbol oval, that denotes beginning or end of the flowchart. Parallelogram, that denotes input and output. Rectangle, calculation, process, assignment. Rhombus, decision. Preparation, for loop. Predefined process, sub-program. Connector, for connection. Arrows, left arrow, up arrow, right arrow, down arrow, that specifies control flow. So, what is flowchart? Flowchart is the diagrammatic representation of an algorithm. So, in the previous classes we have discussed about algorithms. What is an algorithm? Algorithm is a step by step finite sequence of instructions to solve a well defined problem. So, flowchart is the diagrammatic representation of the algorithm. Algorithm anna ನಾವು diagrammatically ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ flowchart ಹೇಳ್ತೇವೆ. So, these are the symbols used in flowchart. Okay. We shall draw a flow chart to add two numbers.
The previous classes we have studied algorithm to add two numbers. So, what is the first step to add two numbers while writing the algorithm? First step is start. So, symbol used to denote beginning or end is oval. Oval symbol is used to represent beginning or end. So, first symbol is oval. In the algorithm, first step is start. Start denotes beginning or end of the algorithm. Start. See, before that we will write the algorithm. What is the first step in algorithm to add two numbers? Step 1 start. Okay. Next step 2, step 1 start, step 2 input two numbers a comma b. Step 3, that is the calculation step. Step 3, that is sum is equal to a plus b. Step 4, it has to display the sum. Display sum. Step 5, stop. This is an algorithm to add two numbers. Step 1 start, step 2 input a and b. We are going to add two numbers. So, input a comma b. Step 3 sum is equal to a plus p. This is the calculation step. Step 4 display sum. After adding those two numbers, it has to display the result, that is display sum. Step 5 stop, means algorithm must come to an end. Okay. First step is start. So, symbol used to denote beginning or end is oval. So, start. Next step 2 input a b. Symbol that denotes input is parallelogram. So, I write input a comma b. I am going to add two numbers. In general, I have written a and b, input a b, because symbol used to denote input is parallelogram. So, inside that I have written input a comma b. Next step 1 start, step 2 input a b, step 3 is the calculation step. Sum is equal to a plus b. Calculation, process or assignment. Symbol used to denote calculation is rectangle. Rectangle. Calculation is sum is equal to a plus b. Next, it has to display the result, that is sum of those two numbers. So, symbol used to denote output is again parallelogram. Output sum. Output sum. And last step of an algorithm is stop. Symbol is oval. Stop. So, this is the flow chart to add two numbers. In general, I have written a and b. See, algorithm is step 1 start, step 2 input a comma b, step 3 sum is equal to a plus b, step 4 display sum, step 5 stop. So, flow chart is the diagrammatic representation of an algorithm. So, this is the algorithm. Next,
First step is start, symbol oval that denotes beginning or end of the flow chart. Here step 1 is start, so we have drawn oval. Oval denotes start. Next, two inputs are required to add two numbers, input A and B. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಇನ್ಪುಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3, ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. Next, step 4, display sum. It has to display the result or sum of those two numbers. So again, parallelogram symbol. Output ge yava symbol? Parallelogram. So output sum. Finally, oval symbol. Yake? Stop. Start ಮತ್ತೆ stop ಎರಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು oval symbol ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So start, input a, b, sum is equal to a plus b, output sum, finally stop. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, control flow, arrow, down arrow, we have used down arrow. So arrows used to denote control flow. First ಗೆ ನಾವು start ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಇನ್ಪುಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್? ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಪುಟ್ ಎ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಲೋ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಮ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಸಮ್. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we shall draw a flow chart to multiply three numbers. What are the steps to multiply three numbers? Step 1, start. Step 2, input A, B, C, because we are going to multiply three numbers. Next, step 3, that is calculation. Answer is equal to A into B into C. Step 4, display answer. Step 5, stop. This is the algorithm to multiply three numbers. Now we shall draw a flow chart. Step 1, start. So symbol is oval that denotes the beginning or end of the flow chart. So step 1, start, and we have used oval. Next, second step, input A, B, C. Parallelogram denotes input. Input A, B, C. Next, step 3, calculation. Rectangle represents calculation. That is, answer is equal to A into B into C. Next, step 4, display answer or output answer. It has to give the result. Again, symbol parallelogram used to represent output or denotes output.
output, answer, finally step 5, stop. First start oval symbol use ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ starting ಗೆ. Next input a b c parallelogram symbol use ಮಾಡಿ input a, b, c. Next step 3 calculation step, ಅಲ್ಲಿ calculation or process ಆಗುವಂತದ್ದು answer is equal to a into b into c. Answer is equal to a into b into c. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು rectangle symbol ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Next step 4 display answer or output answer. Next parallelogram symbol ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, output answer. Next stop, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು arrows, down arrows ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, that shows the control flow. First start ಆಗುವಂತದ್ದು, next ಏನು input ಕೊಡುವಂತದ್ದು, next answer ಸಿಗುವಂತದ್ದು. Fourth step ಅಲ್ಲಿ answer display ಆಗುವಂತದ್ದು, user ಗೆ answer ಸಿಗುವಂತದ್ದು. Next stop. So this is the flow chart to multiply 3 numbers. Next flow chart to find area and circumference of the circle. Area and circumference of the circle. In the previous classes we have discussed algorithm to find out the area and circumference of the circle. So step 1 is start, step 2 input radius, next step 3 area is equal to pi r square. This is the formula to find out area, and value of pi is 3.142 into r into r, that is radius into radius. Next circumference is equal to 2 pi r. This is the formula to find out the circumference. 2 into pi, that is 3.142 into r or radius. Step 4, it has to display area and circumference. Circumference. Step 4 display area and circumference. Step 5 is stop. So this is the algorithm to find out area and circumference of the circle. Step 1 the start, step 2 input is required to find out the area and circumference. Radius is required to find out the area and circumference. Step 3 area is equal to 3.142 into radius into radius. Pi r square is used to find out area of the circle. Value of pi is 3.142 into r square, r into r into radius circumference, that is equal to 2 into 3.142 into radius, 2 pi r, 2 into 3.142, that is the value of pi into r or radius. Step 4 it has to display area and circumference. Step 5 is stop. So
So first step 1, start, symbol is oval, start. Next, input radius, parallelogram symbol is used to denote input radius. Next, step 3, area and circumference. It has to find out the area and circumference. So we use rectangle. Area is equal to 3.142 into radius into radius. Next, circumference is equal to 2 into 3.142 into radius. Fourth step is display area or circumference, area and circumference. Parallelogram, output area, comma circumference. Step 5, stop. First, algorithm ನೋಡಿ, algorithm ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಓವಲ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಓವಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಇನ್ಪುಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3.142 ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ಗೆ 2 ಇಂಟು 3.142 ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.142 ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 3.142 ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಗಬೇಕಾದದ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಓವಲ್ that denotes stop or end of an algorithm. So in today's class we have seen 3 flowcharts. What are they? Flowchart to add 2 numbers, flowchart to multiply 3 numbers, flowchart to find out area and circumference of the circle. So what is flowchart? Diagrammatic representation of an algorithm is called flowchart. Algorithm ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೇವೆ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆರ್ oval, beginning or end. Next parallelogram, input and output. Rectangle, calculation, process or assignment. Rhombus, decision, preparation. For loop, predefined process. Subprogram, connector, circle that denotes connection. Arrows, left arrow, up arrow, right arrow, down arrow. Control flow. Okay. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.